నిన్న క్లాస్లో మనం ప్రపోజిషన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఈ ప్రపోజిషన్స్ అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్. ప్రపోజిషన్స్ ఇంగ్లీష్లో మంచి ఎక్స్పర్ట్ ప్రొఫెసర్స్ even get baffled, get confused with the prepositions. ఎందుకంటే ప్రపోజిషన్కి కొన్ని ప్రపోజిషన్స్కి there is no rule for some preposition. Just we know them by reading novels and newspapers and all these things. We can use some prepositions. For certain prepositions, I will give some examples also. There are no rules at all. For 70% of the prepositions, there are rules. We will now discuss. We will now discuss the prepositions which have rules. See, now we see pair of prepositions. Yesterday we discussed some pair of prepositions. See, now today we are going to deal with the ashamed of, on account of, agree with, agree to, involve in, satisfy with, enter into, on, at, in. These prepositions you see, these are also paired prepositions. నిన్న మనం పూర్తిగా చేయలేదు, కొన్ని ఇన్కంప్లీట్గా వదిలేసాం కాబట్టి ఇంకా కొన్ని చేస్తున్నాం. ఇది అదే థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్స్ ఆర్ దేర్. కేవలము నేను ఇచ్చేటటువంటి నాలెడ్జ్ చాలదు. మీరు న్యూస్ పేపర్స్ చదవాలి, చిన్న చిన్న స్టోరీలు చదవాలి. సి వొకాబులరీ డెవలప్ చేసుకోవాలి. నాలెడ్జ్ జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ మోడల్స్. You don't think that I say 50 or 60 propositions is only the proposition. There are thousands of propositions are there. But you must improve yourself. Basically, keeping this in your mind, you can improve. You should improve your knowledge. That's all. Mere this is not sufficient for. This is sufficient for speaking some simple, very very simple English. See, to improve your knowledge, you have to read the small stories, novels, newspapers. But see, above all, you should observe the people who are speaking English. See, observation is necessary. You should observe the people when they are talking, when they are speaking English. That's all. That is the main thing. You must observe how a particular person is pronouncing, how he is silenting some of the letters in the word, how, in what way his phonics, that is phonetics, very important. This is to say they are phonics important. That is, and see, I will simply say why pronunciation is important. Pronounce is a verb. Pronunciation is a noun. You should know the difference. See, pronunciation, some people say, no, pronounce, P-R-O-N-O-U-N-C, pronounce. Pronunciation, P-R-O-N-U-N-C-A-T-I-O-N, pronunciation. Their pronounce is verb. Here, pronunciation is noun. That's why you must observe the person who is speaking English. Observation is very, very important. See, by observation, you can know how a particular person is pronouncing the words. But say, simply, in English, observation, the main thing, the first thing a person who have to learn is observing the person who is speaking good English. If you observe the person who is speaking good English, that is the first quality of learning spoken English. First quality of learning spoken English. Now you see, pair prepositions. Yesterday I have given some examples. ఈ pair prepositions గురించి కొన్ని examples ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చూడు, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. ashamed of, pair to, ashamed of. Whenever we use ashamed, we must use of. See how to use this ashamed of.
She is ashamed of her. She is ashamed of the behavior of her children. She is ashamed of the behavior of her children. See, ashamed of. And ashamed is there, a mistake. On account of. On account of. It also means due to. Due to. Jerry Company paid huge compensation on account of the negligence of the worker. Jerry Company paid huge compensation on account of the negligence of the worker. On account of the negligence of the worker. Due to negligence of the worker. Here that's it. Agree with, agree to. What is the difference? Agree with, agree to. See, this is used for living things. Agree with is used for living things. Agree to is used for non-living things. This is, see, I agree with you in everything. I agree with you in everything. You is a living person. Yeah, is a living person. That's why I agree with you and everything. Now you see, agree to. Agree to. See, I agree to is used for lifeless things, inanimate things, lifeless. That's all. I agree to your proposal. Proposal is lifeless. It has no life. I agree to your proposal. Here, I agree with you in everything. You is life, living thing. This is non-living thing. I agree to your proposal is non-living thing. I agree to your proposal. See, next we'll go to, see, involve in. Whenever involve comes, we must use in. We should not involve in others' affairs. We should not involve in others' affairs. Whenever involve comes, you should use in. That's why satisfy. Whenever satisfy, we must use with this preposition. Satisfy with. I am not satisfied with the progress of my son. I am not satisfied with the progress of my son. Satisfied with. I am not satisfied with the performance of my son. I am not satisfied with. See, that is whenever satisfy, you must choose satisfy with. I am not satisfied with his behavior. I am not satisfied with his behavior. You see, then also with this. Entered into. Here is the controversy. Americans say, so I will give an example. As soon as the teacher entered into the classroom, all the boys stood up. Listen to me carefully. Look at me. As soon as the teacher entered into the classroom, all the boys stood up. టీచర్ రావడంతో వెంటనే పిల్లలందరూ పైకి లేచారు. ఇక్కడ ఎంటర్డ్ ఇంటూ వాట్ అమెరికన్ సేస్ ఈస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ది టీచర్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ది క్లాస్, ఆయన క్లాస్లోకి ఎంటర్ కావడంతో పిల్లలు లేచారు. ఐ ఎంటర్డ్ టు. బట్ బ్రిటిషర్స్ in British English, you see here, as they omit this into. As soon as the teacher entered the classroom, all the boys stood up. All the boys stood up. For both these marks are given here. For American English or Britishers also speak, see here, entered into transitive verb. Entered is transitive verb. Entered into is intransitive verb. Now there is no necessity of to differentiate this what is transitive verb and what is intransitive verb. We know in active and passive voice. Unless we know transitive verb and intransitive verb, we can't do
యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. మనం యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ చేయాలంటే మొదట ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి, ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి తెలియాలి. ఇక్కడ ఎంటర్డ్ అని ఒకటే వాడితే అది ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్. ఆ డిఫరెన్స్ మళ్ళీ చెప్తాను. ఐ థింక్ within a week or two, I am going to take up active and passive voice. I will tell you the difference between transitive verb and intransitive verb. See, as soon as, what I can say, as soon as the teacher entered into the classroom, all the boys stood up. Into they use. Britishers into, they remove into. As soon as the teacher entered the class, all the boys stood up. Now see, our Indians are recognizing both this, entered into and enter into, enter. Only with base, enter and enter into. See, we give this, enter into this pair word. Entered into is, it's a couple, it's a pair word. In India we are using both. Entered into and entered. Without into we are simply enter we are using. That's why in both these cases, marks are given in India. Here, we will go here, to, into, on, at, in. How to use? These are not pair adjectives. To, into, on, at, in are not pair adjectives. They are single word adjectives. Mono word prepositions, not adjectives. I mean, see, here we are now talking of prepositions, not adjectives. To, into, on, at, in. These are single word prepositions. These are pair prepositions. See, to. I think it is very easy to use to. Here, I am going to market, I am going to school. School ki pothunanu. మార్కెట్కి పోతున్నాను, చర్చికి పోతాను. ఇట్ ఈస్ టెంపుల్, వీఆర్ గోయింగ్ టు టెంపుల్, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్, వీఆర్ గోయింగ్ టు మార్కెట్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు యూస్ టు as a preposition. Into, if there is moment of some motion, then we use into. She fell into the well. If she fell into the well, there is some motion is there. She fell into the well. Don't use she fell to the well. Say, she fell into the well. We should use into. On, at, in, we will try to use in one sentence. Ravi met his friend on Sunday at Navodaya Lodge in Nellore. Ravi met his friend on Sunday at Sarvodaya Lodge in Nellore. You see, Ravi met his friend on Sunday. We are using on Sunday. Where? At Navodaya Lodge. At Navodaya Lodge. In Nellore. These three are in one sentence. You see here. On, at, in. On Sunday. Ravi met his friend on Sunday at Navodaya Lodge in Nellore. In Nellore. You see here. అంటే రవి అతని ఫ్రెండ్ని ఎక్కడ కలిచాడు, ఎప్పుడు కలిసాడు? ఆన్ సండే. అండ్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ డేస్ ఆన్ సండే. వేర్? ఎట్ నవోదయ లాడ్జ్. సి ఇన్ నెల్లూరు. వీటిల్లో నెల్లూరు అనేది సిటీలో పెద్దదానికి ఈ ఇన్ వాడతాం. పెద్ద నెల్లూరులో నవోదయ లాడ్జ్ అని ఏదో మారుమూలు ఉంటుంది చిన్నది. ఆ చిన్నదానికి ఎట్ వాడతాం. సి సో ఫర్ సండే వి విల్ జనరలీ ఆన్ సండే. ఐ మెట్ హిమ్ ఆన్ సండే. రవి మెట్ హిస్ ఫ్రెండ్ ఆన్ సండే ఎట్ నవోదయ లాడ్జ్ ఇన్ నెల్లూరు. See, on Sunday,
ఎట్ నవోదయ ఇన్ నెల్లూరు, పెద్ద ప్లేస్ కాబట్టి నెల్లూరు ఇన్ పెట్టావు. ఎట్ అంటే లార్జ్ ఎట్ పెట్టావు. దిస్ ఈజ్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్, ద సిటీ ఈజ్ బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్. దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ హియర్. ఆన్ సండే, Ravi, please carefully observe the three prepositions are very important prepositions in spoken English. Ravi met his friend on Sunday at Navodaya Lodge in Nellore. మనం ప్రపోజిషన్స్ ఆల్మోస్ట్ 75% ఆఫ్ ది ప్రపోజిషన్స్ కవర్ చేసాం. ఇంకా కొద్దిగా ఇంకా 7-8 ప్రపోజిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. వాటికి సర్టన్ రూల్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. అందుకనే అవి ఆఖరి దాకా వాటిని అట్టి పెట్టేశారు. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రపోజిషన్స్ which create confusion. See, I will explain it in a detailed way. You see, here mono prepositions almost here. Single word prepositions. ఇంచుమించు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్ సింగిల్ వర్డ్ ప్రపోజిషన్స్. ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం 2 పదాలు 3 పదాలు కలిసినట్టు ప్రపోజిషన్స్ వాడాము. ఇప్పుడు సింగిల్ వర్డ్ ప్రపోజిషన్స్ వాడుతున్నాం. besides 70% of the people do not know the difference between beside and besides. You see, why they get confused. Beside, where should we use beside? Where should we use besides? See, now I will explain. Beside means by the side of, near to. My house is beside RTC bus stand. My friend Rama sat beside me, not besides, beside me. నా పక్కన కూర్చున్నాడు రాముడు. మా హౌస్ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ పక్కన ఉంది. మై హౌస్ ఈజ్ బిసైడ్ ది ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్. రామా సాట్ బిసైడ్ మీ. రామా సాట్ బిసైడ్ మీ. రాముడు నా పక్కన కూర్చున్నాడు అని అర్థం. దట్ ఈస్ బిసైడ్. దిస్ ఈజ్ ప్రపోజిషన్. This besides is conjunction. Even though it is conjunction, I am explaining this in prepositions class. The reason is just to make you know the difference between beside and besides. You see, besides, I take milk besides fruit juice. I take milk besides fruit juice. ఇసి అంటే నేను మిల్క్ తీసుకుంటాను, ఫ్రూట్ జ్యూస్ 2 తీసుకుంటాను. నాట్ ఓన్లీ ఐ టేక్ మిల్క్ బట్ ఆల్సో ఫ్రూట్ జ్యూస్. మిల్కే కాకుండా ఫ్రూట్ జ్యూస్ 2 తీసుకుంటాను అని అర్థం. దిస్ ఈజ్ బిసైడ్స్. సి, ఐ టేక్ కాఫీ బిసైడ్స్ టీ. ఐ టేక్ కాఫీ బిసైడ్స్ టీ మీన్స్ ఐ టేక్ బోత్. నాట్ ఓన్లీ ఐ టేక్ కాఫీ బట్ ఆల్సో tea. That's all, both. That is besides. In addition to, not only but also. You see, I take coffee besides tea. I take milk besides fruit juice. అంటే 2 తీసుకుంటామని, కాఫీ టీ తీసుకుంటానని, ఫ్రూట్ జ్యూస్ మిల్క్ తీసుకుంటానని అర్థం. దట్ ఈస్ బిసైడ్స్. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కంజంక్షన్. This is not a preposition. Besides is a preposition. Besides is a conjunction. It is not a preposition. Anyhow, I am telling this in prepositions class to make you know the difference between beside and besides. Now we will go to between and among. See, if there are 2 persons, we say between. If more than 2, we say among. Please try to divide the property between the 2 brothers. Please try to divide the property between the 2 brothers. Please try to divide the property between the 3 brothers.
Not between the three brothers is wrong. When there is more than two, we must use among. Please divide this property among the three brothers. Among the three brothers. ఇది ఈ ఆస్తిని వాళ్ళిద్దరి మధ్య పంచు అన్నప్పుడు బిట్వీన్ ముగ్గురు ఇద్దరు కంటే ఎక్కువైతే అమాంగ్ యూసి ప్లీజ్ డివైడ్ ది ప్రాపర్టీ అమాంగ్ ది త్రీ బ్రదర్స్ బికాస్ త్రీ is there more than two. We are using among. So if two is there, we use between. Please divide the property between the two brothers. That is the difference between and among. Now we will go to since and for. Here, I have been suffering from malaria See, I will tell you. I have been suffering from malaria since Saturday. Since Saturday. It indicates point of time. I have been suffering from malaria since Saturday. That's the point. Since Saturday నుంచి నేను మలేరియాతో బాధపడుతున్నాను. You see, that is point, particular point. Since Saturday. Saturday నుంచి ఈ రోజుకి ఎన్ని రోజులు చూద్దాం. Saturday, today is Monday, I think. 3 days. I have been suffering from malaria for 3 days. For 3 days. That is period. You must observe carefully. I have been suffering from malaria since Saturday. I have been suffering from malaria for 3 days. Because today is Monday. అంటే నేను శనివారం నుంచి మలేరియాతో బాధపడుతున్నాను అనేది సిన్స్ వాడినప్పుడు పాయింట్ వాడాలి, ఫర్ వాడినప్పుడు పీరియడ్. ఫర్ 3 days. Since Saturday. I will give one more example. I have been residing here since 1980. I have been residing here since 1980. It is point of time. 1980 నుంచి నేను ఇక్కడే ఉంటున్నాను. 1980 నుండి ఇక్కడే ఉంటున్నాను అని చెప్పడం. అప్పుడు ఎన్నేళ్ళు? 80. ఇది దట్ ఆల్మోస్ట్ 40 years. Here I have been residing here for the last 40 years. I have been residing here for 40 years. You can say not, you need not say last. I have been residing here for 40 years. It is period. It is a period of time. I have been residing here since 1980. 1980 is a point, particular point of time. That is the difference between since and for. Since and for. You see against. See, here, my friend argued against equal rights to women. My friend argued against equal rights to women. Equal rights to women. Here, you see, against in an opposite way. In a different way. See, against the topic. If a person speaks against the topic, you see that's easy. But see, one of my friends in the classroom behaves against ethics. Behave against ethics. See here, that is against. One of the students in my class behaves against ethics. Behaves against ethics. That's why we can say another example also. See, my uncle is always speaks against my auntie. My uncle always speaks against my
ఆంటీ ఎప్పుడు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతుంటాడు, ప్రతి విషయానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఈక్వల్ రైట్స్ టు ఉమెన్ అనే దాంట్లో కూడా వాళ్ళకి ఈక్వల్ రైట్స్ ఉండకూడదు, అగనెస్ట్గా మాట్లాడతారు. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈజ్ అగనెస్ట్. He argued against. He argued against the topic. He argued for the topic. Topic అనుకూలంగా మాట్లాడితే for. This is, he argued for the topic. He argued against the topic. Against the topic. That's against the topic of equal rights to women. You see, right? In time and on time, we'll see again. In time means the train has arrived in time on the platform. The train has arrived in time on the platform. Here, in time means it indicates not exact time. It's 5 minutes later or 5 minutes earlier. You see here, that's why it may be, it is not, it doesn't indicate exactness in time. It may be 5 minutes before or 5 minutes after. The train may come. That's in time. The train left the platform on time. The train left the platform on time. Here it is on time. Trains are likely to lose or gain time. It's clearly written. See, in every station, the board is like that. The trains are likely to gain or lose time. If even comes earlier 5 minutes, but it departs at right time. It departs at right time. That's why the train came in time and departed on time. కరెక్ట్గా కదిలింది. అది ఇప్పుడు 5 నిమిషాల ముందు 10 నిమిషాల ముందు వచ్చినా కూడా అది కదిలేదు మా కరెక్ట్. ఇట్ డిపార్టెడ్ ఆన్ టైమ్. ది ట్రైన్ డిపార్టెడ్ ఆన్ టైమ్. See with this. See, for, I tell you again, for is used in different occasions. See, I take milk instead of juice. See, instead of for and instead of అని అర్థం వచ్చేటట్టు. I take milk for juice. I take milk for juice. జ్యూస్కి బదులు నేను మిల్క్ తీసుకుంటాను, బదులు. I take tea for coffee. నేను కాఫీకి బదులు టీ తీసుకుంటాను అనే అర్థం వస్తుంది ఫర్. ఇంకొక అర్థం, సి ఐ విల్ టెల్ యూ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఫర్. I bought a car for my daughter. I bought a car for my daughter. You see here the meaning. మా అమ్మాయి కోసం నేను కారు కొన్నాను. Then also use for. See, in the same now with this, we completed prepositions